Потом где-то, где мы появимся. Да, добрый день. Я так и думал. How welcome you are in the ethereal, the drift of accept. It asks, am I the big Allah? And yet, quite so. I do not, but perchance what it is. I reside. I think that no, but sudden new threat. These. Good to see. I am the last chest. The last chest. The last chest. If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it. Find my 4 sisters. Это забавно. Это забавно. Ну, помню, что забавно, что я этого не знал, а теперь знаю. Хорошо. В прошлый раз там что-то другое было. Я не помню, что в прошлый раз там было, но что-то другое было. Факт. Это формация. Вот так вот сделаем, стану смешнее. Как в ЖРП. Ну, давайте посмотрим. Source hunters. I know the imp historian, and I'll be done. It can therefore. That means the Это вот task вчера you've все been читали. given remains while you were being lectured. The advantage. Поэтому That's where смысла I still повторяться be. нету. Они не Perhaps like пытаются any. Let вчитываться me еще phrase. раз. I'll not. If Zigzag. I met him. So I. In the end, he. Oh, before you go, you'll need the other one too if you want to make use of its power. Now that the. Так, теперь интересный вопрос. Лидерство. Можно поднять обоняние. Давайте так и сделаем. Обоняние, ага. Обоняние. Обоняние поднять хочет. Ты всем собираешься его поднять? А почему бы и нет? Beyond these walls, the dead roam free. Salutations! You don't look like you're quite ready to head out into the undead-infested wilds to me. Also, a party of 1 or 2 runs the risk of being outflanked and outnumbered. I'd bring some backup if I were you. Of course, the choice is yours. But are you sure? Thank you for heeding my... Ну, вообще, в целом, мне без разницы. То есть, у нас уже их больше людей. Смотрим, что тут еще есть. Баллиста есть. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Ahu's invention, the stasis blaster. Quite these days, really. Don't ask me.
Greetings. These stalls are Chicken. Step aside! Ah! This maniac's gonna turn me. Isn't it a... Логично, что собака хочет, чтобы мы ее съели, типа, в чем прикол? true story indeed. No! Ah! My neck's too graceful to be hacked in half. I thought I could trust you. О, сырое мясо. Захумечим. Типа, какого фига я должен испытывать какую-то жалость к курице, алло? That was close. Thanks for catching Fidgety Jack here. I guess he got nervous when I mentioned Trump. Let's have that bird then, shall we? Our troops are mighty hungry. Greetings. These stalls are for our Legion troops. Rivellon's finest work up mighty fine appetite, serving 7. Типа, может быть, там есть, конечно, намек. Source Hunter. A sight for sore eyes, if ever there. А то, что на самом деле это был какой-нибудь чувак, маг, еще что-нибудь, ну, я пофиг. I know you're probably knee-deep in that awful murder investigation, but truth be told, we've been conducting a series of expeditions into undead territory. Lieutenant Selenia at your service. I'm Captain Aureus' second. Now, I certainly don't mind a bit of healthy competition, and even rivalry between our orders, but I, for one, have no intention of looking a gift horse in the mouth. And that is exactly what your presence in Sicil is, Source Hunter. A gift and a blessing. Only heroes such as yourself can make a true difference in this troubled part of the world. Such is my honest conviction. The undead. I pitied them at first. Many among them were once kind and innocent civilians of Sicil after all. No longer do I feel that way. The bravest among my men and women tell me they are weaker in the west and stronger in the east. So I suggest you head westward if you want to flex your muscles and test the waters before blindly diving to your death. I shall be very glad to share what information I can give you. If ever we want to be victorious in Sicil, we have to track down the root of the undead uprising. Under the 3 landmarks were chosen for further investigation. The lighthouse, the burial mounds, and the old church. Places fraught with danger all. There's a lighthouse to the west, up on the bluffs, overlooking the sea. No man has gone there in a decade, and yet the locals say it's haunted, and half a dozen legionnaires have gone to find out whether or not those are mere tall tales. I fear for this. There are ancient burial grounds to be found north of the city. As good a place as a local archaeologist offered to tag along with the men. Here's hoping his knowledge on the subject may prove to be of use to them. There's a church to the northeast of here built atop the very place where once stood a temple dedicated to the source. The Sicilians razed it and built a church for the 7 instead, supposedly to symbolize the victory of the gods over evil. All superstitious mumbo-jumbo, if you ask me. But when the dead rose, that is when they were first spotted. Hence the expedition. So I did. The Pact of Volunteers. Many legionnaires will do whatever it takes to go home, which is why I personally sign their transfer orders the moment they make it back from a mission. The chances of survival during these sorties are only about 1 in 10, you see. So my soldiers are free to volunteer, and if they are successful, they just bought themselves a boat ride. Хитрая тварь. Только, я думаю, шансы не 1 в 10, шансы гораздо меньше. Что она сказала, никто ниоткуда не вернулся. Она вообще понятия не имеет, где что происходит. Кого убивает и все остальное. Это голова? Говорящая голова.
re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the next show. Autographs will have to wait. I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan, the only sentient severed head in Sicile. My audience sings my praises from hill and dale. Oh! Fantastic! You're a source hunter, aren't you? Oh, pleasure to meet you. Now, please, Stefan has many fans to meet today. Psst, help me. Take me to... It won't be the worst indignation. We will have none of that, you hear? My word! Давайте сохранимся. Fantastic! Today, I think, a king. The great You singer... there! Take a seat. Prepare to laugh your head off, cry your eyes out, and teeter on the edge of your seat with an original tale from Stefan, the talking severed head. I think you've gotten quite familiar enough by now, thanks. Ha! Yes, I know of that talentless bull. He was here entertaining the troops before I was brought in. I'm sure the hack simply bored his audience. Enter Reginald the Illusionist. We need our boys in red happy. Hard times, Lord Pinchpenny? Fantastic! I am Reginald the Illusionist, purveyor of the most amazing artifact in Andevale. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for the next... What do you call a source hunter who finds a way to draw a crowd away from where he or she would like to perform a clandestine... A resourceful hunter. Come now, it can't be that hard to find something to draw off the attention of... Come on, come on! Так, теперь уже любопытнее. Come on! Come on! Can't you hear the stage calling you? What is it this time? Take it up with Katerina. She's the master. No. Really? I hadn't noticed. If... Oh, I should have been one of the greats. Ну, я думаю, очевидно, надо выступление какое-то Zombie замутить, ate видимо. your dog? Orc sunk your ship? No matter! You're at Katerina's Fair, a veritable summer home for troubled minds. Won't you take us? Well, I'm Katerina the Fair, fairest first lady of the fair, of course. I've an open stage in want of talent, and I've often found the best young performers among the rank and file of the audience. The theatre's favor has overcome you, has it? Marvelous! I do so love a fresh green talent ready to bloom. Check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a source hunters take on one of the olds. Right away, my dear, just as fast as speak to Master Chaucer if you're ready for your debut. Я понял. What you're made of. Где у нас библиотека теперь возникает вопрос? Седрик. A familiar face. Come, watch the show. I promise it'll take a... It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Sure as the sun sets, I don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between... Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, I was the all-singing, all-dancing... When Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? A talking head. Now, I never expected a silly... Performers, showmen,
a familiar face. Don't pity me. When Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? A talking head. It seems even my usually, and even when I don't know. Я подумывал был, то идея в том, чтобы его как-то переманить, может там покачать браву и все остальное, но, видимо, нет. Действительно, мне надо сыграть какую-то пьесу. Good to have you back, Source Hunter. A sight for sore eyes indeed. Имени нет, значит, кто-то левый. It is said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself, that the king had... Надо будет потом найти, где это, где была библиотека, и там все будет. So, which of you is more deserving of life? Come, make your case. But if one were to reduce the quantity... Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your... No matter, no matter. Even if it could... Certainly, what would you like to know? The counsellor. Terrible loss, that. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. I've applied myself to that problem for... I declare it an act of the Almighty's, if I believed in... Anybody? Neither Помню. of you cares to plead for his very Можно решить existence? проблему умирающего. Excuse me? Oh, I'm sorry. I'm an apprentice. I've been racking my brain. What would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade route. Thankfully for him, a cattle trader found him. Quite the venerable. Nearly everyone in Sicile is familiar. Yes, a curious... I myself wasn't, but it's strange. You are? Boris's life has just begun. Yes. Boris it is? Thank No, the seven. no, this is highly abnormal. What is this? This lightning? I know it's here somewhere. Новая комната в обители. I don't know what I did to deserve this, but I'm feeling stronger already. What will I do? And after I'll see you around? Can't say I didn't want to live. Wanted it with every fiber of my heart. Not just for my own sake, but for... Enjoy what remains of your life, will you? I wish there were Heard enough any good stone. tales, my friend? I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. Thank you eternally for your help. Though your reaction to the healing stone, I have no idea what to... That strange reaction you caused. Blue lightning from a healing stone. I've never seen anything like it. And the stone looks different now, too. Like it's devoid of life. I've been studying under Theleron for some time now, but that task... I've a passion for this work, you see. A passion to see things... Окей, ладно, пускай будет passion. По-моему, надо туда, что правильно. Чтобы достать нужную нам информацию.
Что написано в письме? Я теперь понял, что оно... Зачем оно вообще? Must be some way to open this. It's official. The Duke of Farrell is the in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Which I doubt you could even fathom, old friend. Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. You look like you could use a round or three, so what'll it be? Have a seat and stay a while. Смотрим, к чему это приведет. Про комнату какую-то победили. Source hunters, I've been eagerly expecting you. You found another starstone? Aha! Mere child's play when you know what to look for, and luckily, I do. Do you remember when you first... It's happened again, my friend. Another portal has... It's all connected somehow. You, this place, the void, the stone. You don't imagine that I'd presume to explore it before you? No, no, no. No, I'm sure it's nothing. It's just that beyond the portal, I sense a... well, a presence that I can't quite account for. It is at once power, but this is only speculation, of course. Come, come, let me show you the... Давайте сходим посмотрим. Вообще в эту игру, наверное, вдвоем интереснее играть, конечно. Надеюсь, сражаться не придется. What an impressive room. So it is. A hall fit for kings. Какая мадама. You. It cannot be you. But it can only be you. The Guardians. Those I just... But oh, how weak you have become. As weak as you used to be strong. Look about you. You used to lead, and now that it has come to this. He won't believe me, the fiend. But they have come, as I prayed they would. Это неплохо. Том Смити. Well, wouldn't you look fine with a strapping warrior at your side? Or is it mages you prefer? An eagle-eyed ring? I thought you'd never ask. Пальсана. Нифига себе плата, если честно. Почему 20 уровень, видимо, самый последний. Это немного глупо.
Ну, типа, смысл брать чувака для ближнего боя? Для ближнего боя, да? Если он потом такой, вы знаете, я не хочу, чтобы меня атаковали. Ну, типа, а кто танковать будет, если не ты? Весь Ревелон благодарен вам. Весь Ревелон у вас в долгу. Боги и король склоняются перед вами. И не напрасно. Даже они думали, что все пропало, что мир обречен. Но спасли положение. Многие пали в тех боях, очень-очень многие. И вы, как мне известно, тоже понесли тяжелую утрату. Знаете же, я сочувствую вам. Давайте встретимся в зале героев, чтобы отпраздновать победу. Вспомнить тех, кого уже нет, чтобы очить живых и мертвых. Подпись Генри, сын Рима, законный король фараонов. Знаете, на самом-то деле, вот в Скариме эта тема поднималась. Вообще, или взять викингов каких-нибудь. У них довольно интересное место для вечности. Ну, типа, сидишь, читишь, бухаешь. Who do you think Ну, the creature кому in это there интересно. was? I Или haven't просто the foggiest. But the празднуешь. eerie bit is that she seems to know us. The Lady of Time, the weaver of history. Good to see you on the shelter plane. A home away, most certainly. Ah, yes, the Hall of Сейчас продолжу Heroes. мысль. Once upon a time, great feasts. I can't think of a better place to gather new heroes, should you come across such rarities, so that when needed, they can serve you in your quest against them. Like you, she is a mystery. But she seems to know you, doesn't she? Perhaps you'll meet her again, and we'll learn more about... Так вот. И... Ну, то есть... Все есть для того, чтобы отдохнуло тело. Есть люди, которые как бы не просто так люди. Люди, с которыми ты пересекался в своих приключениях. Проводили веселое время. Соответственно, можно сделать вывод, что, ну, как бы... Неплохие такие друзья-товарищи. А значит, в принципе, наверное, ничего страшного нету. Ну, наоборот. То есть я ничего-то, я сейчас задумался, не то сказал. Не страшно, не страшно, тут ни при чем. Наоборот, наверное, клево. Gods, what is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you?
А. Победа получается. I guess so. I never imagined my bathroom would be such a hub of community activity. Oh, do be a dear and show yourself out. Now, if you please. This... Everything we do seems to fortify your abilities. Dear will smell this lady from a field away. I suppose your example has inspired me to reach heights I never before. That inspiration. Что ж, в этот раз мы хорошо прошли. В том плане, что решили ту проблему, которая была в прошлый раз. Вызвать чаще сохраняться. Так, это пока пропустим. Чистё, кстати, вещь хорошая. Селект. У нас что? Это тебе погодится. Да. Ну фиг с тобой дальше. Кладбище. Точно. Я вспомнил. Looks like that dog is awfully agitated. Perhaps he wants to tell us something. May the seven keep you. Hey, wow! I was wondering where that awesome sweaty boot smell was coming. I'm Murphy, Jake's dog. Wow, you smell great! Have you been rolling around on dead things all day? That's my favourite hobby too. You know who I miss? Jake. Sometimes he'd just sit there being awesome, and I'd give him this look like, you smell great. And he'd give me this look like, I came here so I could smell Jake again. He smelled great. But whatever's buried there doesn't smell like Jake at all. No, it's definitely not Jake. If I ever find out who killed Jake, the most awesome Jake who ever jaked, I'll bark so. Джейк, это не Джейк, да? Here lies Jake. Please do not disturb. Rest in peace, darling. Here lies Kavanagh. Will they have Sicil pie in the afterlife? Jake, where are you? Are you here? That shovel has proven worth its weight, it seems. Indeed. And who knows what manner of riches we'll unearth together with this tried and true treasure digger. Да вы и так в тропиках. Enough to finish this. What tree is this? That's not Jake. It's a rotting sheep's corpse. It seems someone snatched Jake's body. Are you playing without me? Rest in peace, darling.
smells pretty great. I mean, wow. But it's nothing compared to Jake. Someone stole Jake? Jake stole my ball once, but then he threw it far. Забавно, что есть возможность разговаривать с собачкой. Вообще с животными. Типа я думаю, а что было бы, если бы у меня не было такой возможности? В этом у игры есть неплохой плюс. Возможность, opportunity. Как сказал бы один пацан Ренги. Забыл, как его зовут. Не буду гуглить. Esmeralda? Ugh, terrible smell. Like flowers and soap. Not awesome. Ugh, hated her. Aureus is kind of awesome. Evelyn, too. They both have a sweaty, dead thingy smell. Cecil, he's alright, I guess. Mostly, he smells like old books, which is neither awesome nor non-awesome. Bring me anything of theirs, and I'll be able to tell you if I can sniff out Jake's smell on them. Jake has the best smell. I'd know it anywhere. Did you find something for me to stick my nose into? You know who I miss? Jake. I came here so I could smell Jake again. If I ever find out who killed Jake, the most awesome Jake who ever... Так, вообще это интересно. Так, мы выяснили важную деталь. То, что... Ну, на самом деле сейчас был, кстати говоря, это тоже отличный момент. Здесь еще зашел уважуха. За то, что, зная постфактум, то есть я знал просто, что нужно сделать. Я это сделал. И игра, типа, позволила мне это сделать. Не было никаких препонов для того, что, типа, я не перепрыгивал какой-то шаг. А типа, ты знаешь, что там что-то есть? Давай выкапывай. Ты мог даже с собакой не разговаривать. Это интересно. Потому что это часто как раз и бесит, что игра не обыгрывает те моменты, когда главный герой почему-то что-то знает. Неважно почему. То есть она пытается зачем-то тебя, наоборот, замедлить твое прохождение. У тебя возникает вопрос, а зачем вы пытаетесь меня замедлить? Это хорошо. Это важно. Рандом мне не бесит, а вот все остальное это хорошо. So, what's the bad news? More orcs rampaging through the sad story, that. Though if I'm speaking plainly, the sentimental aspect of it all doesn't make much of an impression. I just concern myself with a sheep? That's a whole heap of nonsense. Так. Я сделал бумагу. Он взял ножницы. Логично, чтобы я сейчас сделал что? Камень. Он сделает бумагу, я сделал ножницы. И опять. Так, я делаю ножницы. Он делает бумагу. Теперь он делает камень. А я делал ножницы, поэтому я делаю камень. Ага. Я не понял. То есть я не знаю, была ли понятна моя логика. Моя логика была на том, что он пытался бы обмануть меня, зная, что я пытаюсь обмануть его. Вот логика была примерно такая. А теперь я сделал камень, сделал ножницы. Теперь возникает вопрос. Тут вот главная проблема, что я пытаюсь думать им как человеки. И как и человек я могу очень далеко зайти в думалках своих. А как в машине вообще непонятно, сколько надо подумать. У меня вчера не хуже, кстати, было. Так, если мы сделаем камень.
Он сейчас бумагу сделает. Ножницы. Давайте ножницы сделаем. Надо было бумагу, видимо, да. Why should I help those louts? Enough of that blood. Так, ладно, давайте загрузимся. The death man. Это интересно, это интересно. Но, ну, говорю, вот камень, ножницы, бумага — это срано. Это самая слабая часть вот то, что тут происходит. Она самая слабая. То есть в игре есть потрясающие вещи, а вот такие вещи очень, очень слабые. I just concern my... A sheep? Здравомыслие у меня больше. Да блин. То есть логично же я сделаю сейчас ножницы, а он сделает как раз камень. Поэтому делаю бумагу. Теперь я ожидаю, что он что сделает. Я сделал бумагу, он сделал камень. А я сейчас не знаю, что надо делать. Подождите, в такой момент я немного запутываюсь. Потому что я тоже сделал правильно. То есть, в смысле, я выиграл. Значит, то есть, если я сделал бумагу, какой его ход? Сделать ножницы. Он сделал камень, который, по идее, должны были бить ножницы. Это не получилось. Я сделал бумагу. Я должен сделать ножницы, а я должен сделать камень. Теперь возникает вопрос. Теперь он думает, я сделал камень, на его ножницы. А если он сделает ножницы, если я сделаю... Подождите, я сделал камень, он сделал ножницы, да? Логично. Давайте логически думать. Говорю, ну это глупо машине так думать, потому что это непонятно. То есть, ну, какая-то логика, подобная логика тут вроде прослеживается. Она действительно чуть-чуть, но прослеживается. Подождите. Как забыл, что я делал? А я сделал камень, ножницы, правильно. Значит, логично. Предположить, что если я сделаю сейчас еще раз камень, он на его ножницы, то есть на мой камень должен ответить бумагой. Он об этом знает. Поэтому что я делаю? Я могу... Он знает, что я об этом знаю. Поэтому он делает не бумагу. Потому что против бумаги что нужно ножницы роляет? Он делает камень. Поэтому я сделал бумагу. Я проиграл. Два раза не срабатывает. Хорошо. Ладно. Короче, я понял, в чем логика. Если я проигрываю, скорее всего, возможно, имеет смысл, если я проиграл, ответить не предугадывая, а бороться с тем, что у него уже есть. Если он поклал ножницы, значит, в следующий раз он еще раз ножницы сделает. Возможно, а возможно нет. Если запугать. Одинаковые, ладно. Так. Логично, что я должен сделать сейчас бумагу. А на бумагу он чем я должен ответить? Он должен ответить ножницами. Что-то вообще в налину. Говорю, вот это слабый момент, это очень слабый момент. Можно было как-то поинтереснее это обыграть. Может, не странными камень, ножницы, бумагами, тем более, которые в реальности камень, ножницы, бумага могут существовать. В игре это глупо сделать. То есть я не знаю, кто у них додумался это сделать. На тебе. Так, победа. То есть логично, что я сделал камень, он сделал ножницы, правильно? Значит, его задача, я сделаю сейчас все с камнем, сделать бумагу. И оборнет мой камень. Поэтому моя задача будет сделать ножницы, а он сделает камень. Поэтому я сделал ножницы. Да, и он так и сделает, я так и подумал. На самом деле, я так и подумал, что он в итоге сделает ножницы, потому что рассчитывает, вот он на 3 шага подумал. А теперь я сделаю камень. И опять не получится.
А теперь опять сделаю камень. Еще 2 попытки. Ну, мне одна попытка победить. Ножницы. Не, он обманывает. Это неправда. Он обманывает. Реально обманывает. Это обман. То есть даже не попытка обыграть ситуацию, что я мог бы действительно бы ну, с ним интересно сыграть. So, what's the bad news? Sad story that I just a sheep. Вы знаете, я играл как-то в подобные игры. В карты там с какими-то компьютерами, еще что-то. Там, потом в этих играх были читы. То есть ты мог сделать так, чтобы увидеть... Потом они типа читы не... Хотя, с другой стороны, может, тоже обман был. Читы не программного уровня, а игровые читы. Что ты мог знать, какие карты у человека. И возникает вопрос. А может быть... Вот надо было сделать так же, чтобы... Ну, то есть... Ну, типа, как-то объяснить, типа, чувак, мы знаем, что ты играешь в игру. Тебе сказать, что оно уже выдало какой-то результат. Я еще не знаю. То есть там уже что-то висит. Я должен на это ответить. То есть, если меня хотя бы попытались в этом убедить, я бы им делал вид, что я им поверил. Очевидно. Сейчас будет бумага. А нет, смотрите, угадал. Сейчас будет бумага, да. Так, давайте кое-что проверим. У него, по-моему, всегда ножницы первыми идут. Просто проверим. Ну, не собираюсь... то есть, вообще можно было его убить. В конце концов. Вообще не париться. Не хочу. Это слишком не по-героически. Ну нет, он в первый раз всегда угадывает. Почему он угадывает? То есть он сделал бумагу, правильно? Я сделал камень, он не победил. Логично что предположить? Что следующим я делаю ножницы, он делает камень. Поэтому я делаю бумагу, он сейчас меня... Вот, смотрите, побеждаю его. Теперь я делаю бумагу. Еще раз, допустим. Он на нее отвечает ножницами. Поэтому должен сделать камень. Поэтому он на него ответит бумагой. Значит, я должен сделать ножницы. Видите? Не получилось. А теперь получилось. Так, надо думать. Из ножниц он сделал бумагу. Давайте предположим, что он не будет думать, что я делаю то же самое, а делаю что-то другое, что-то из этих двух. Если я делаю бумагу, он еще делает бумагу, все нормально. Если он делает ножницы, я проигрываю. Если он делает камень, он выигрывает, он проигрывает. Давайте делаем бумагу. Я угадал. I suppose you're right. At least if I tell you myself, you'll hear the proper... I buried that blasted sheep, but I swear on my lucky left foot I had nothing to do with that body disappearing. 1 minute it was on my slab, you see. I left the room for just a moment to answer the bell in its place was a sack containing more gold coins than I could even count. The message was clear. Silence is golden. My business has been declining right alongside the rest of our blighted city. And that sack of gold was worth more than I made during one of the good years. I needed cash, and someone needed my silence. I knew I had to bury something or risk being found out. So that night, I stole into the market and made off with Bertia's fattest sheep. It was a bloody waste to stick so much fine meat into the ground to rot, but it had to be done. The next day, the pallbearers retrieved Jake's coffin, sealed to hide the body's terrible wounds, none the wiser that within the casket lay nothing more venerable than a slaughtered beast. Now, you can imagine I've spent more than my share of restless nights wondering who could have wanted that cadaver and for what purpose. I'm not an inch closer to imagining the why, but I've got a few inklings as to the who.
Near as I can reckon, there are only 4 people who could have been involved. Mayor Cecil, Captain Aureus, Theleron's apprentice Evelyn, and Esmeralda. Plenty of us shopkeepers entrust the mayor with the spare keys to our businesses, you know. And he's the only person in town with a second copy of the key to the mortuary. He could have used it to sidle in without a peep, if he were so inclined. Aureus himself paid me a visit the night the body was delivered. Came rapping at my door in the frosty morning, before the sun had even started peeping, and told me to tell him, and only him, if I noticed anything strange or suspicious about the remains. Я хочу заметить насчет мэра. Немного странно, потому что он никого не видел. Давайте, в морг. Ну, допустим, в морг прошел. То есть, как я понимаю, он там работал, суд выходит, он туда возвращается, там нету тела. Как это могло быть? Как ключ мог что-то помочь? Ну, звучит глупо, только если он на чем-то наверх не поднялся. Чем он наверх поднялся, непонятно. То есть, ситуация глупая. То есть мог прийти, да, забрать тело мог, но он должен был в его отсутствие это сделать. То есть, тут явно намек на магию. Can't see why he'd bothered to go through all that. I never saw a widow less distraught at the death of her husband, and I've seen hundreds pass through my parlor. Ну, почему он слабо расстроен-то понятно. It was she who rang my bell just before the body was snatched. Lured me outside, claiming she needed air, before discussing the funeral arrangements. Some accomplice could have sneaked in and grabbed the remains while I was comforting the oh-so-overcome Esmeralda. Это интересно, но... А зачем ей было забирать труп? I know it sounds strange suspecting the doctor's apprentice of something so ghoulish as this, but there's few in this city could manage to transport a corpse without raising eyebrows. Вот это интересный вариант. It was she who delivered Jake's body from the inn to the mortuary. And there was something about her that night. Some kind seemed she could barely contain her thoughts, that there was something thrilling about to happen. I can't quite settle it in my mind how a young medical professional would have such a strange reaction to an occasion such as that. На самом деле This may or интересно. may not have anything to do with the whole rigmarole, but her master, Dr. Theleron, bought an old shack of mine, one overtaken by undead, for an exorbitant price considering what he was getting. I never did figure what he wanted it for, but he sure seemed eager. That gold's the only good thing to come out of this blasted affair, and I certainly plan on making some use of it. Ну-ка, подождите, может, мы деньги можем забрать? Так, хорошо. Даже неплохо. Теперь возникает вопрос. Он, скорее всего, думает, либо ножницы сделаю, либо камень. Я думаю, сделаю... Он думает, что я сделаю нож, поэтому сделаю камень. Угадал. You know, I reckon Bertia really didn't get a fair shake in all this, did she? Here. Так. There's a squirrel. В принципе, неплохо. Только Берти, только я не знаю. Ну ладно, подумаем об этом.
Кстати говоря, между прочим, а что это за могилка? У меня возникает подозрение. Не может ли так оказаться, что в этой могилке как раз и лежит настоящее тело? Другое дело, зачем он там лежит? Еще вариант, что это подстава, что на самом деле он не умер. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? And a set of silver arrows. Pay the big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Join the Spud Club if you got an eye for farm potatoes. Let's see. Halibut, Так. sheep's cheese, tomatoes. Not in the mood for cheese. The excuse is more holes than Ненавижу Билайн. fine Coleman there. С этими постоянными типа. Ой. Вот вам еще какая-то рекламная сообщение, вот еще одно. Red and orange, yellow and green, the finest veggies Sicil's ever seen. Not in the mood for cheese. The excuse is more holes than a slice of this fine Coleman there. A good day to you. Quiet day on the market, it seems. Hello again. Terribly sorry, Source Hunter, but I seen that strange reaction you caused. Blue. I've been studying under Theleron for some time now, but that task being I've a passion for this work, you see. A passion. Не вижу смысла ей говорить там, что мы ее в чем-то подозреваем. Ну типа глупо. Знаешь, мы тебя хотим допросить. Типа, а чё это? И начнет тут же все скрывать. I give milk. I give wool. And what do I get in return? One way or another, they always try to fleece me. Especially that Кстати, пирамидка интересная деталь, надо про нее не забывать, потому что мы можем попасть в некоторые места, в секретики всякие. Я не знаю. Вот эта детективная часть, вот пока этого квеста, она интересная. Я согласен. Типа, потом тебе даже не дают конкретных триггеров, тебе говорят, ну, типа, как-то давай, угадывай. Ну, то есть, тебе намекают на что-то, но за ручку не ведут. Это с одной стороны, это не плохо, с другой стороны, конечно, это не так и сложно. Это не так и просто, это как раз сложно. Sheep's cheese, tomatoes. Где это Берил? Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Берти, наверное, это она. Source hunters, eh? All right, proper. We're finally getting a hand. Things if you've got a favourite sheep, best to fry her up now before she gets thieved in the night. Like I recently sold most of the tender loves to a trader heading north. Plenty of business that way these days. Those miners must be preparing for a mighty great feast. That louse! Did he even bother grilling a single luscious chop? I bet he wasted every last morsel.
Captain Aureus will have a thing or two to say about this. Неплохо. Значит, ее отношение к нам, только потому что поэтому оно ну, мало значит, мало что какая-то дура обо мне думает. Смирально. Legion's greetings, Hunter. You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? Let me have a quick read. Wait, what? There's another... I mean, she had an admirer who wanted her to kill her husband, then so fair a lady I have seldom... Steadfast will I guard. I am... And what questions are those? Tragedy flocks to this place, like... Ну-ка, Смиральда, давай поговорим с тобой. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? The hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake, do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is... Listen, if you're going to accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Oh, don't put stock in the hastily scribbled words of a lovelorn fool. This letter, it was a show of passion. A poorly worded passion I did not echo in the least. The Duke, he's like a spoiled child. I am Esmeralda. Well, what do you want to know? Короче, она все отрицает. И почему-то она защищает... Нет, даже давайте не так скажем. Она защищает герцога. Подозрительно. Seven grant abundance! Давайте посмотрим, к чему это приведет. Она нам что-нибудь по этому поводу сейчас скажет, то, что мы ее обыскали. The hunter returns! I hope you are here to shop rather than... Я не знаю, зачем я это сделал. Зачем скрытности как включается, я не помню.
enough of that now. Она не может это сделать, я понял. Она не воришка. Но я зато вспомнил, как в режим скрытности входит. Странно, что кнопочки для этого нет. Кнопочка есть, ладно. Давайте думать. Я бы сказал, штаб легиона на самом-то деле. Мне кажется, штаб легиона выделяется именно тем, что, во-первых, там есть библиотека, скорее всего, а во-вторых, Аурей, силой поговорить. Что не подсказывает, нам это поможет. Что нам сейчас известно? Что у нас подозреваемых 4. А сомневаюсь, что подозреваемым является мэр города. Скорее всего, это может быть Эсмеральда, все еще может быть Эсмеральда. А также это может быть и этот магичка. Head honcho legionnaire. The source hunter says that creep Robert stole my sheep. And Well, aren't you going to arrest that stinking thief? I'll have a talk with him, madam. Это чувак больше на уставшего походит, который не хочет им заниматься. Ah, the source hunter. Oh, joy. If you must. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat. What about it? Well, have you found any incriminating evidence against her? If so, let's have it. Like I said, the girl's known to be a flirt. But that sob of a feral doesn't have the metal. It was stolen. Gods, what a fool that Roberts is. Taking a bribe in beleaguered old Sicil. Ah, what was he going to do with that gold? Buy the largest kipper in the land? He has a lot to answer for, but not as much as the one that did the bribing in the first place. Guess your mission is pretty clear, isn't it? Off you go to find this munificent body snatcher. Evelyn? Master Theliron's apprentice? Nice lass, huh? Brewed me a potion once that cured me of a rash more bothersome than a badger down your breeches. No, she doesn't seem like the type to play hide and seek with. You dare stand here and accuse me of involvement in this sordid affair? You dare accuse a captain of... Полегче, ты с кем разговариваешь, слышь ты? Я! Само это правосудие. Но подозрительно сейчас стало. Что он так возбушевал? Source Hunter, welcome, welcome. What? What a delight she is. But certainly. What would you like to know? Нет, я ошибся. А где-то это находится? Это место. Sorry, sir. Я посмотрим, что тут. А, туда он не может идти, ладно.
Квартирмейстер. Пирамидка, между прочим. Golly gosh! One who flaunts the highways and byways of silly old Sicile with the easy but where are my manners? I am Maxine, and you must be one of those hunters Oh, he's a darling old Tom, isn't he? Paws over tails in love with me, and who can blame him? At the risk of sounding as shallow as a spaniel, I can't but admit my love does not come unconditionally. What if we were to have kittens, he and I? They'd jolly well starve, wouldn't they? With an alley cat for a pup. Oh dear Sam, he's such a good old bean. But he does rather reside at the bottom of the scratching pole, doesn't he? And I'm the mayor's cat, don't you know? Born and raised on velvets and viands of most exquisite variety. But of course, darling, be my guest. Oh, this quaint little town is a tad too... Heavens forbid! No. Допустим. Просто допустим. A source hunter? Oh, me? I live alone here in town. Used to be. Oh, he's always been something of a rascal. Calling his petty hooliganism a event for my part. I encouraged him to join the Legion. Even got him sparring with Captain Aureus now and then. But then that band of... I don't even know what to call them. Well, they're his heroes. And I simply couldn't prevent him from going to see them. That one meeting was all it took for Tom. What? Oh, it's you. Come closer then. Closer, huh? My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Oh, what? Oh, you mean Sicile. Very difficult times indeed. As though the undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making... Он пока не похож на того, кто мог бы все это провернуть. Хотя деньги у него есть. Religious sect or cult or some such, sticking its tendrils into the innocent, seven-fearing folks. А может, притворяется тоже вариант. While we're on the subject of troubles, Jake murdered? Oh yes, yes, now I recall. Indeed, I could hardly believe it myself. The Council and I have certainly had our differences over the years, but most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have... As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit... suggestive. But I've never had cause to suspect an all-right bloke, apart from all this Esmeralda nonsense. The whole town knows the only goal of his business trips to Sicile is to spend a night or two at the King Crab Inn with Mrs. Counselor. What? The undead? Yes, for the past 2 years those blasted skeletons have all but... What of what now? Ah, you mean the staff of Pergamon. Yes, yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this very powerful... Cecil proved an old fool, though. For the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands, and the staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk. His name is Conrad, captain of the Tide Splitter, a merchant ship still docked at the Sicile harbor. You can talk to him if you think it'd help, but I'd quite like to avoid getting the Legion. Well, I do believe that's something your parents ought to have discussed with you long ago, Source Hunter. But I suppose if you really don't know... Ah, you see, when a lady and a fellow find each other rather nice, well,
Rather, more than... Oh, this is nonsense. I'm the mayor for the 7th sake. I can't be bothered to chat all day about the поехали birds and the чуть-чуть. bees when Sicil's under siege. That depends. What? Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort you up. Please yourself. Let me know if you change your mind. You won't, Maxine? What in heaven's name are you? Oh, I spent months trying to teach that worthless hound how to fetch, and it sat through every lesson looking at me as if I were an idiot. Man, I've always been more fond. Jake? Murdered, you say? Oh, yes. Yes, of course. Now I remember. Well, I'm sure the facts will prove me innocent. Keep investigating. You'll see for yourselves in time. My elf? Oh, myself. I am Cecil, Mayor of Sicil, and husband of the stately Cecilia. That depends. Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the marvelous. Давайте сходим, посмотрим, что оно там есть. What? Oh, yes. This library is the jewel in... My Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of it. Yes. Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. Ah, what? Oh, yes, yes. I'll be on my way back downstairs. Да-да-да, я ошибся. Вот где она сидела. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. Is there no new book to be discovered in this In the library? name of Amun-Hor, I bid thee Tujta. I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe. The fisherman who found me would have drowned me on the spot. He raised me like I was his own. Indeed, you... New book to be discovered in this library? The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom, Stentacle. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Одним из важнейших ингредиентов для начинающего алхимика, очарователя, является костяной прах. Конечно же, его приготовление обходится без символов нашей профессии. Ступки и пестика. Пытаясь размельчить кость любым другим способом, вы только испортите цену тела. Поэтому вам обязательно нужно вложить некоторую сумму в оборудование. Не волнуйтесь, раз окупится немедленно. Покупайте ступку и пестик. Только не стоит заказывать их в Ютубе. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. Is there no new book to be discovered in this Kajdinar. library? A brief history of sorcery still hasn't been returned. Teleron will have to pay yet another fine. What do you think you're doing? This isn't the grimoire I'm looking for. Ну блин. The Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Kajdinar. A brief history of sorcery still hasn't been returned. Demonology Teleron will for have to pay yet dumbbells. another fine. I need something more advanced. The Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Who placed this book here? A volume of This poetry isn't the and grimoire novels? I'm Or looking for. Я думаю насчет этого. Нужен ли он нам? The Хватит. Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Не уверен. Hello again, adventurer. I hope it's always been something of a... For my part, that band of me. Key of Sadakandras. Ugh, what Tujageta, friend. in this library? Нифига себе монеток стоит. Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. Is there no new book to be discovered in this library?
Я думаю, в библиотеке будет какая-то книжка, которая мне позволит что-то там обыграть, какую-то вот это вот. Трагедию или что там обыгрывать надо. The seven grant abundance. Oh, fancy that. A source hunter, but Кажется, я забыл забрать штучку. Так, как к собачке сходить? Посмотрим, что собачка нам скажет. Нам надо чуть-чуть продвинуться. Wow, that dead sheep smells pretty great. I mean, wow. Esmeralda? Ugh, terrible smell. Jake has the best smell. I don't know anyone to join you. No way. I mean, you smell pretty great. Even better than the dumpster behind the butcher's. Without my best friend, the most awesome Jake ever, here to protect me, I'd rather stay far away. Just bring those smelly items to me here. Так, теперь я запутался. Запутался. Надо подумать. Вариант номер раз. Поговорить с женщиной, которая магичка, и попробовать ее убедить в том, что она дура. Должна вам все рассказать. Я понял. Sheep's cheese, tomatoes. Get it one! Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Watch the undead quiver in their mouldy boots. Давайте посмотрим, что это нам дало. Sheep's cheese, tomatoes. Fresh haddock, perfect for a fry-up. Feed a big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Around the inn, are you? Waiting for what, exactly? Look, Careful now. Your head's growing more swollen than saffron. Where's young Esmeralda these days? She has the soft eye. So there's the rub. I am but a stray, and she is the mayor's cat. Oh, I do understand. Would that I still had my collar.
Such a marvel it was, as bejeweled as the night sky with precious stones, said to have once been like the king of all cats I looked when I wore it. A gift bestowed upon me by a princess whom I had kept company during a long and perilous voyage. A precious band of among the waves it remains, I imagine. Worn perhaps by a crab who fancies himself a Caesar with it. If only I could by all means. Back, demon! Back, or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. 1,000 pardons, comrade. This old bear's hedger than a dodecahedron. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain more truce, my... Heavens hornets! That's quite a story, comrade. And come to think of it, one that Mac can... See, I'm here on... Well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either. What they want in Hunter's Edge, I can't say. But it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westers. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and by the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. Fortunately for me, that particular wizard has a penchant for things. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles, but I'd lost him before I made it into the Sicil hinterlands. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now. Perhaps that's what I need, a contingent I can trust if I'm to take back the town. And I've been scouting Sicil for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the Counselor. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now. And the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunt. A fantastic plan. With 3 source hunters working in tandem, we'll put an end to all the... Another source hunter. That's the spirit. Listen closely now. Do you hear it? That's the sound of every orc. Очень подозрительно, мадам. Вообще выглядит симпатично. С одной стороны, с другой стороны, старовато. Я не определился, знаете, она типа как на цели похожа, с другой стороны не похожа. Ну, 4 человека это интереснее, чем меньше их количество. She says he's an immaculate. Looking good. Все же говорят, что он, видимо, выбежал в окно. Может быть, давайте из этой логики исходить.
А если в окно, то ему как раз сюда будет ближе всего зайти. Tomatoes. Давайте сохранимся и попробуем ее допросить. А насчет этой женщины, которая делает вид, что она искательница, у меня подозрение, что это засланный казачок. Возьмем специально, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Hello again. Terribly, is that so? Well, I handled the corpse myself, indeed, but I hardly knew the man in life. I was shocked when Ahu asked me to come to the crime scene, but Theliron... I arrived at the inn, where the body lay just where it had fallen. The injuries were like nothing I'd ever seen. A single intricate laceration wove like lace around every inch of his skin. Neither a beginning nor an ending point were discernible. I examined the corpse and recorded what information I could. I personally delivered the corpse the short distance to the mortician's house. As far as I know, everything was, as far as a magical murder is concerned, quite normal. I've been studying. I've a passion. That strange Party elixir with too much modern. Lucky find! Погромче покричи. I know it's here somewhere. I don't want to ruin this particular batch of party elixir. Too much modern. Орудие убийства? That tone, soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. Допустим. The earth here seems to have been freshly fertilized and aerated. Obviously. We and our shovels will do. That's right. As you prepare to break ground, you gaze. All right. Here's hoping you plunge your. Окей. Возникает вопрос, то есть персонажи могут умереть, даже главный герой, я могу продолжить играть? Это интересно. И вот, но тут есть одна вот проблема в том вот этой некой свободе, то что вот я столкнулся, оказался в тупике и не знаю, что делать. А это всегда плохо. Ooh! Эти звуки, конечно. У-у-у.
Он сказал про какой-то дом с нежитью, кстати говоря. Under lock and key. Я тебя понял. That thief is free for now. Давайте я себе немного помогу. Be the big cheese on your brook with a wheel of the good stuff. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. Join the Spud Club if you got an eye for farm potatoes. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Let us see if you can choose the finest greens. Lonesome, spiritless. Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Fresh haddock, perfect for a fry-up. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Quiet day on the market, it seems. Get it while it's fresh. This batch is only hours from the sea. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Ну пока, все, что я читаю, мы это все сделали. Not in the mood for cheese. That excuse is more hose than a slice of this fine almond-bear. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. I'm straight, I'm true, marries by the dozens. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Lonesome, spiritless, perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Fresh haddock, perfect for a fry-up. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Not in the mood for cheese. That excuse is more hose than a slice of this fine almond-bear. Quiet day on the market, it seems. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Not in the mood for cheese. That excuse is more hose than a slice of this fine almond-bear.
join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Pay the big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Red and orange, yellow and green, the finest veggies size seals ever seen. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Я понял, короче. Все довольно просто. С одной стороны, с другой стороны, непонятно. Let us see if you can choose the finest greens. О чем я думаю? Потому что, то есть есть два пути, как это все можно сделать, провернуть. Hello again. Terribly sorry, Source Hunter, but I seem to be fresh out of priceless relics for you to destroy. She realized soon enough that her little party tricks hardly make her worthy of such grave responsibilities. Я просто думаю, может быть, у него какая-то вещь должна лежать была. Но нет. Давайте поржем над ней, что ли. Свои же вещи нам распознаст. I've been studying under I've a passion. Бесценная реликвия, ага. Горемища тут преступница. Ну, как уже понятно, я знаю, кто этот убийца, это она. Ну, или не убийца, а кто-то... Я не стал дочитывать дальше, что там на самом деле произошло. Но она, типа, она пропадет, потому что она виновна. Убежит, тварь! Извините. Хучи трусы. Ладно. That's enough of that now. Ну, зачем ты это сделал? Давненько. Пофигу, забьем на то, что мне что-то не нравится. You there, cut it out! Гражданочка в невидимость зайдет. Сейчас попробую туда прокрасться. Попробуем так сделать. Выбора нет.
Надо отключить необходимость их ходить друг за дружком. Как это сделать? My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda. I'm just doing my duty. For the Well, you certainly are my hero. The rock upon which I can rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, Lily. As long as A book about setting up the perfect crime. Существовали ли боги на самом деле? Это лишь углы, выдуманные фанатиками и жрецами. Многие ищут ответ на этот вопрос, но я сомневаюсь, что это имеет какой-то смысл. В повседневной жизни боги нам не нужны. А если это сверхъестественные сущности реальны, то кто мешает им вернуться и снова поработить нас? Логично. Итак, поздравляю, вы приняли решение отнять чужую жизнь. Запомните этот момент. Это сладкое предчувствие. Это сладкое чувство, зарождающееся в вашей утробе. Скоро вы... Мне кажется, неправильный перевод, ну ладно. Скоро вы собственной рукой навсегда измените ткань мироздания, отравив чью-то душу, отправив чью-то душу в вечный эфир. Вам предстоит самое изысканное переживание вашей жизни. Постарайтесь насладиться каждым его мгновением. Глава первая. Выбор жертвы. При выборе кандидатов в покойники следует учесть несколько важных вопросов. Вот некоторые из них. Является ли голова жертвы достаточно круглой и симметричной, чтобы хорошо смотреться в качестве трофея? Хватит ли на этой голове волос, чтобы связать из них хорошие носки или симпатичный коврик? Насколько хорошо будут сочетаться башмаки, кошелек или пояс из кожи жертвы с цветом ваших глаз? Глава вторая. Выбор способа. Выбор между ножом, удавкой и ядом является вопросом скорее художественного вкуса, нежели строгой науки. Спортивным натурам лучше всего подходит лукострелы. Удар кинжала окрасит ковер в красный цвет, символизирующий страсть. Удушение приличествует влюбленным и матерям. Горечь напоминает о грусти и душевных терзаниях. Не помню, где было, но типа яд в каком-то произведении яд назывался орудием женщин. В целом, при выборе способа следует ориентироваться на желаемый моральный эмоциональный эффект. Глава 3. Исполнение задуманного. Самым ярким и восхитительным моментом любого убийства является непосредственное осуществление. Нет, дорогой читатель, я имею в виду не торжество грубой силы и не томительное, а порой мучительное ожидание, когда же наконец подействует яд. Нет, я говорю о том самом моменте, когда жизнь покидает тело жертвы, а ее глаза преображаются, темнеют, замирают и тусклеют навсегда. Это священный миг, приводящий черту, которая отделяет замысел или попытку от окончательного свершения. В этом мгновении вы пишете свое имя на небесах, совершая нечто столь же незабываемое и необратимое, как сами звезды. Последствия. В первые моменты после убийства ни в коем случае не следует думать о практических вопросах. Это время для спокойного самоанализа. Наслаждайтесь трансформацией своего «я» и осознанием своего нового места в мире. Заварите чашечку чая или наберите трубку хорошим табаком. Дела подождут. Как следует отдохнув, подумайте о том, как поступить с останками жертвы. Как поступить с останками жертвы. У вас есть выбор: избавиться от них или сохранить в качестве сувенира. Классическим способом избавиться от них является
и его погребение, однако. Это очень долгий, трудоемкий процесс. К тому же, такое расточительство недостойно цивилизованного убийцы. Телу нужно пустить в дело. Почему бы не прокормить бедную семью аппетитным мясом на ребрышках, а может быть, стоит поделиться с местным кожевником тонким и нежным материалом, если не уверен, что часть кожи подходит для этого. Да и вы сами разве не заслуживаете хотя бы символического трофея на память? Как на эти вопросы будут решены? Как все эти вопросы будут решены, подумайте. Куда девать то, что осталось от итога ваших трудов? Лучше всего подойдет глубокое болото, но сгодится и свежая могила на местном кладбище. Едва ли кто-нибудь обратит внимание на лишний мусор крышкой гроба. Успешно осуществив задуманное, вы вскоре с удивлением обнаружите, что планируете новое убийство. Не волнуйтесь, совершенно естественный и закономерный этап вашего обучения. Автор желает вам это совершенно естественный и закономерный этап вашего обучения. Автор желает вам удачи и приятных открытий на новом поприще. Помните, первая дюжина — это только начало. Золотая чаша, золотая. Assure me, dear Septimus, that you haven't been fighting those awful orcs. I can't bear to imagine something would happen to you. But don't you worry. We legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor robbed. Ah, so that's what that did. Объединим наши пати. Вообще, получается, я уже давно мог так обойти. Be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield. Sweet relief. Волшебная черница с пером. Where's Jake? Did he finally run off with that white-haired woman? What was her name? Candice? Петифия? Esmeralda carries lots of cuts of meat. She carves them up herself, you know. Esmeralda's a funny character. She's always got ham on the brain. I've never been inside her secret room, but I bet it's full of hams too. I'd go in and... Да, ты уже дотянулась, считай.
Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? Кстати, сегодня немного этого. Все поблажку сделал, бахнул этого. Какао. Ведь забавные, конечно, эти ваши какао, ну не знаю. Есть одно критическая претензия к ним. On the mend. А я понял, что он так. Оно же как по крови возбуждается. Балахон вещь подозрительная, потому что это похоже на то, в чем она ходила. Ту свиданку. Сейчас, короче, пойдем поговорим с ней. Там надо пойти к Собакину. Дать ему трусы понюхать, чтобы он сказал, что она невиновна. The hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth. So, what piece of irrefutable evidence are you— Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to be one step ahead. Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a butcher knife used by my late husband to cut meat. He did so love to cook, the dear. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head? But all of it is circumstantial. I've a perfectly logical explanation for every piece of so-called evidence against me, and yet you've been trailing me like a bloodhound. People seem to want to believe I am guilty, so let me tell you something I've been keeping to myself. Perhaps it— Over the last few months, Jake grew distant and dark somehow. Something in him changed. I can't quite put my finger on it, but he was no longer the gentleman he used to be. In fact, it all began the day he met Evelyn, Master Theliron's apprentice. She healed him of what we all believe to be a fatal wound he suffered hunting boars. I think he became obsessed by her, or obsessed by the secrets I just know she holds. In fact, I wouldn't be surprised if she belongs to that sect. You know, to those who worship a goddess without name and practice rituals of blood. I never liked her from the moment I met her. Men cannot see past her. She hails from Silverglen, a village in the forest north of Sicil. How she made it past the undead without a Legion escort, I'll never know. Though I can— If anyone killed my Jake, it must— Угу. В принципе, нормально. Давайте. Ну, если мы виним эту девушку, ну, я изначально, напомню, я изначально подумал, что это она, девушка эта, потому что, типа, с Моральда там был момент, как гробовщик, собственно, когда он рассказывал, там в его рассказе был момент, когда он рассказал, что он, типа, она его, отвлекла на какой-то момент. Опять же, предположить, что, типа, у него должен был быть сообщник, который все это сделал. Это интересное предположение, но какое-то он такое малорабочее, что ли. А типа, извините, забавно получается. От мужика отказался в том плохом прохождении. В итоге у меня мой главный герой Сваруши, 3 женщины. Или девушки, извините.
Их возраст мне не очевиден. Это довольно любопытно. Тут же ссылает нас Кеншин, где у меня та же самая ситуация. Один герой и куча девушек. Эти ромбиком походите. What's that gleam? А куда делся этот чувак? Подозрительно. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Oris, or Evelyn have to do with it? Oh, how nice it is of you. The very... Pray, let me... You would listen to my grievances. Guide me towards untroubled realms. Oh, you are truly a wonder. Oh, budding flower of the morn. Hot spiced wine and a snug little room awaits us on the King Crab's first floor. Let us go there. Нет. Что-то как-то это, знаете, не для его, да. Wow, that dead sheep smells pretty great. I mean, wow. If I ever find out who killed Esmeralda, Jake has the best smell. Jake was awesome, and she didn't like Jake, so I'm pretty sure she's the worst thing that ever lived. Let me get a whiff. Oh, take this away. It smells like every rich man in town except Jake. No, there's definitely not a hint of Jake. Я понял, короче. Peace be with you, traveller. May your lost love... I once lived a prosperous life with my husband and our happy little daughter, Loni. But when the undead, Loni never recovered from the loss. And when a group of mercenaries, predators, more aptly called, came to town dangling the opportunity, she was killed less than a week after she joined. Here she lies, and here I stand. Печально, печально. Белые грибы странно, что они так растут, может как... Хотя может быть. Но белый гриб привязан к деревам, деревьям. Же гриб, который этот. В симбиозе живет. What's this? I found something.
Смысла нет. Проверим еще раз медичку. Посмотрим, чего они там. По логике, теперь там не должно быть. To what do I owe the repeated pleasure, Source Hunter? Far be it from her to tell her master what in the seven's name she's up to. The girl flew from here like she just heard the location of the Philosopher's Stone. She even left her pouch unattended in the next room. Most unlike her, to be sure. She usually keeps it within sight at all times. Very strange she'd leave it behind. It's in the next room if you... I'd try her house, for starters. It's not far from here. I'll mark the location on your map. The world belongs to the young, they say, and Boris will live to take his piece. Thank you for your help in this matter. This particular batch of partying. Ключик. Предлагаю завершить этот квест, посмотрим, что это нам даст. Попробовать, потому что я не уверен, что получится. А это потом. Sorry, sir. That's it, troops. Train up while you can. The next orcish strike could land at any moment. Sorry, sir. You again? Yes. It was stolen? Yes, yes. She vanished into thin air, did she? Could she be behind this rotten business after all? Track her down, will you? Or have you found any incriminating evidence against her? So, you found a blood... The knife, the book, the letter... They seem harmless enough by themselves, but in conjunction they do paint a pretty grim picture. Fine then. If you're certain she did it, then I shall have Esmer... Surely you have exhausted all the evidence that was to be found? No? A good bloodhound. Whom would you have the Legion arrest? Угу. Самовелийно, кстати говоря. Это последняя девушка, которая у нас там на картинке, она меня забавляет именно тем, что у нее такие, знаете, белые волосы, но проблема в том, что это может быть не девушка, типа старушка, но вроде как она больше на девушка похожа. Весь прикол в том, что она как будто бы в шубе. В этом есть что-то такое прикольное в стиле. Такая, знаете, белокурая, в шубе так. Интересно.
Так. Мы ищем то место, где скрывается Пифия. Мы смеем пресекать, которое боится богини. Мы входим в те ворота. Ненавидит искать. I mustn't have used it correctly. Что он сказал? Когда Дитмар доставит мне посох, меня уже никто не сможет остановить. Как велика будет радость Пифии. Как щедро она наградит меня. Хочу свидетельства моей верности. Советник и больше не помешает. Мое логово на северо-западном берегу, надежно укрытым от посторонних глаз, и войти туда можно лишь тот, кто знает заклинание. Надо сказать, тот кошмарчик, который Архум выпустил на северную дорогу, пришелся очень кстати. Мало кто захотел связаться с этим чудовищем, а значит, покой моего логова никто не потревожит. Да направит меня богиня. Первая Октавиана. Говорят, Пифия покончила с так называемой белой ведьмой. К лучшему. Отыскал используется лукулы таким братским призраком, ротая над естественным ходом вещей. Без нее сильный восторжествует, слабый же падет, как и написано природой. Настанет час непорочный. So she's got a lair on the beach, does she? Perhaps that's where she stashed Jake's body. Варить последние ростки мяты, это урожая. Это какой-то рецепт, да? Нет. В нижней части пергамента написано 2 строчки от руки. Первая. Королевский краб. Крабовщик. Вечер. Вторая. Смиральда вечерний визит. Тея говорит, что час уже близок, что король снова оживет. И когда камень окажется в безопасности, остану поистине непобедимой. Ты уже слышал, мои сестрицы, с ней покончено. Теперь в наши пути не осталось почти никаких препятствий. Вы же усердие, ибо награда будет бесценной, да. Скоро встреча, подпись Пифи, кровь и сила. Я вот что думаю. Давайте к логову пойдем, но прежде кое-что глянем. Крыльского краба надо пускать. Glorious to see you once more, fair friend. I hope you've given some thought to my revelation. I think she came from on high to wean. She showed us that injured. You mean you steal by following her? Go on the path. Я не забыл о том, что это поехавший. Я думал, это какой-нибудь охотник за ними, а это поехавший. Пифианец. You have come, yes.
that is most satisfactory. Begone, brittle mask of age. Hear me now repeat the words of... My name is Eglandir Twil Salanar, elf of the house of Gandavum, the slaughtered house of Gandavum. But by the twin blades of the Shadow Vixen, the game, yes! A game of blood and brutality, of death and dexterity. Fun as herring, the horror harlequin. But, like the serpentine stalker hisses before the elves of Gandavum, they lived in peace. Oh, yes. But one night, when the moon had hid her face, the orcs of the tribe of Kazuldagar beset our city. They cooked and ate, all undone. Every last one of us. Except for me, the midnight rambler, away from the city. I was very old back then already, though indeed I whisper of many years hence. I may be frail, a withered grey, but the wealth of kings is mine. Countless assassins have ministered to the vengeance that is my want, and now is almost over. By Kala, Lady of the Last Gaze, I swear it is almost done. Only the very last one of the Kazaldagar still alive. I have tracked her down by the curse of the spine spear I have. She does not know her ill-shapen sun is setting fast. Color the dusk red, O sword of youth. Bloody the day with the bramble sap that runs through the veins of Victoria. Bring me the amulet that clings to her flesh, soon to fade. And yours shall be the bounty of vindication. Mine shall be its sanguine satisfaction after long, long last. Yes, Victoria. She is the one whose heart must be held in hand. The heart around which the finger... The orcs of Gazuldagar. They knew my name. Oh, yes. By the bite of the roving rattler, they knew my design. And so they sought to save their last. An infant. She who was to be queen. Her name is that of a woman. Her employment that of a civilized being. But by the fork of Barbara Maneater, she is nothing but an orc. A cyst of nature. One of a misbegotten litter dragged into life from the tumoured womb of a filthy, coarse-haired beast that was humped like a dog in the darkness of a stinking hollow. Victoria. Librarian. Daughter. Adopted child of Cecil, Mayor of Sicile. There is bloodlust in you. Ну, вообще так себе занятие. That was quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man we met outside would turn out to be a vengeance-driven aficionado of assassins. Soon the last. He is as much a savage as those orcs. And how is Victoria guilty of her tribe's crime if she was but a babe at the time? All hail his hot-steeled instruments. Indeed. В чем тут все прощения? Это просто логика, алло. Этот поехавший идиот винит ее в чем-то, непонятно в чем, зачем-то, зачем он это делает, тоже непонятно. Типа реально, что ему Виктория это сделала? Он вообще не при делах, по факту. А по факту. Я пытаюсь найти Викторию, если что.
Давай-ка сюда сходи пока. Он показывает, что туда можно сходить, как будто бы там что-то будет. И с Викторией поговорим. Что есть какой-то эльф, который тебя хочет убить. Jageta, friend. Kira Lizor. Oh, do pardon my language, my friend. But that is quite the startling revelation. So much sadness, so much anguish. Eglandir's tale is heart-rent. Does he not see that I am now the one who is to be wronged? Why, oh why must he make me, of all gentle-minded and life-loving creatures, why must he make me the target of his imperishable hate? So, let us approach the situation with reason and ask ourselves, where do we go from here? Though, first let me say this. Hashizm bil kushum zunum. From my heart, I thank you for warning me. I thank you and I trust you. So pray, let me pose the question. What do you advise we should do? The Encyclopedia Daemonium. I know it by heart. My amulet? But it is Haxmagi, a sacred token that houses the presence of my ancestors. No, I cannot part with my talisman, the keepsake of my soul. Of Salakandras. What nonsense. The Encyclopedia Daemonium. I know it by heart. Я тоже думаю, ей незачем... То есть она так печется о предках, которые... То есть если ты не разделяешь поступки своих предков, зачем ты печешься об их памяти? Ты теперь уже другой человек, вот будь другим человеком. Ну я бы себе в пати залутал, между прочим. Такая здоровенная бабища. Извините, других слов у меня для описания таких больших женщин у меня нету. Был камень, мы его поломали. То есть камень был поломан, значит, либо это, либо то. Это. Теперь либо это, либо это. Я, кажется, понял, как оно работает. Put it like that, I guess. I cannot say that it is. I do this very reluctantly, but fine. Have my talisman. May it fool the elf that would see me dead. Потому что эльфа отчасти тоже можно понять. Понять в том плане, что он зол. Он хочет справедливости. А получить он уже и не может, потому что все, кто был виновен, умерли. А эта безделушка ничем кроме безделушки не является. Типа арестовывать его, ну, тоже как-то неправомерно немножечко. Понятное дело, что его точно арестуют, потому что да, все-таки мэр. In the dark. Yes. Yes. Have you? So it is. So it is. By Angus the Impaler's favourite steak, you done well by me. Oh, Ravager of Gazaldagar, the last of their line is dead. Тоже мне богатство. Ну ладно. Музыка забавная. Hello again. How can I help you? Что-то в ней есть, знаете, такое восточноевропейское. Знаешь, может, цыганское даже.
Цыганские мотивы, они, кстати говоря, мне импонируют. Ну, нравились, лучше скажу. Знаете, по-русски. Мне нравились. Don't scuttle away before you've tried some of the Такие ocean's веселые, finest как бы. bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Я не знаю, о чем там сейчас женщина говорила. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Так, давайте кое-что теперь сделаем. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Potions to muscle you, scrolls to entussle you. Странные, конечно. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of Это gold. наруч. Допустим. Одну вещь не загадал. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Gorman-fare. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Heavenly, don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Let us see if you can choose the finest greens. Not in the mood for cheese. В принципе, я, кстати, мог бы начать продаваться, но смысла пока не вижу. Я не знаю, что покупать и зачем мне что-то покупать, поэтому зачем что-то продавать. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Ловкость. В самом-то деле, я даже не знаю, что лучше. Для кого что лучше, я так скажу. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Gorman-fare. Get it while it's fresh. Dispatch А, сила нужна. Quiet day on the market, it seems. Ain't straight, ain't true. Arrows by the dozens. Let us see if you can choose the finest greens. Скарлетт отдадим. Я потом подумал, а у него разве не был не меч? Сейчас разберемся. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Это вообще оружия нету. Милая, чем ты держаться должна была? Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Нас лук и ты не бери. Лук сюда. Да? Лук.
Посмотрим, к чему это приведет, если ей буду дать. Да, это меч, между прочим. Двуручный меч Мадора, цифра 456. Ничуть не хуже, кстати говоря. Здесь шанс охладить охлаждение эффект. Ну, с магички нету, конечно. Ну, ладно. Что я хочу сделать? Смело поговорить. Demonology for dummies. Jagetta, friend. He has gone. Oh, Dijlazim az Ashtanek. You have saved me. Thank you, my friend. Thank you. It is a terror to know someone prays for your demise, but you have undone it. The son that is your I am Victoria. When I was very young, the fisherman he raised me. Demonum. And the first edition too. Most promising. Маг, там, конечно, интересный гражданин, но с ним беда, проблема. Мне интересно, то есть там идет посыл, что суть посыла в том, что какие-то демоны нам будут что-то предлагать, а мы должны будем от этого отказываться. И как раз это мне и не нравится. В его случае. Потому что мне интересно, а что будет, если согласиться на те предложения, которые последуют от неких демонов. Ну, типа, может там что-то интересное. Вот. Опять же, с другой стороны, что тут вайфу-то нету никакой толковой. Что я эту игру осуждаю. Разумеется, это что-то хорошее из этого всего может выйти. Да, сюда давай. То есть там был момент, что типа, давай мутить, скажем, Демонесса, или давай я в тебя в паде зайду, то уже другой вопрос, между прочим. Но с другой стороны, мы всегда можем прийти его забрать себе. То есть я знаю, что тут есть маг в городе, которого можно себе забрать. Минуту. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Sir, not sir.
a bridge troll. Get to shining recruits. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Sir, no, sir. Those boots would embarrass a bridge troll. Get to shining recruits. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Sir, no, sir. Those boots would embarrass a bridge troll. Get to shining recruits. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Sir, no, sir. Those boots would embarrass a bridge troll. Get to shining recruits. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Sir, no, sir. Ай. Знаете, сейчас в интернет-баталиях участвовать очень непросто. В том плане, что сейчас тема идет одна. Это как называется? Steam Deck. И с ним очень большая проблема, потому что его нету, ничего по нему не понятно, а баталии по этому поводу очень сильно обильно идут. И это печально. Сложно обсуждать тему, которую никто не может никак обсудить. By all means. I can't say much more, of course. I hope your investigation His body is gone? Replaced with that of a sheep? It seems too improbable to be true, but nevertheless, I can but piece together what few they say. I say man and woman, because both of them were cloaked. It took a while for the lad. How and why he came to I myself have none. Even now, it may well be established that she is in fact. То есть я надеюсь, что когда-нибудь, когда выйдет полная нормальная статья от какого-нибудь Digital Foundry или еще лучше чего-нибудь более интересного. Ну или просто сама уже консоль выйдет Steam Deck. Все эти интернет-баталии, интернет-мнения как бы сведутся к более понятным ответом. Спорить будет не о чем. Так, у нас есть сила. Угу. Я думаю, кстати, качнуть себе этот арбалет еще надо будет. В обязательном порядке докачать себе. Good luck out there, Hunter. Evil lurks Sodden beyond all the way to Sightseer's my boot ramparts. soles. I need to dry off. Chaos grips my hands today. Бронированный палач. Нежить мечник. Полусъеденный зомби.
sharp weapon deals more damage. К чему это приведет? Неплохо. Не похилил. I needed that. Серьезно? Stands of the staunch! A bitter harvest to reap. Неплохо. Полезная девушка. I am restored! Healing frankly needed. Да. Неплохо девушка стреляет. А тут косила. Чем ты это сделал?
Неприятно. Дважды неприятно. У меня вроде есть способ ее вылечить. Противоядие. Паук, приди. Да что такие меткие? Surrender to my reaching embrace. Это година. Паук вещь хорошая на самом-то деле, как танк. Хорош.
lads. А может, с первого раза мазать не будешь, нет? That ought to hurt. Target dances in shadows. Ready. Into the fray once more. Please assist me, friends. Healing right when you need it. Ой. Так, давайте думать, как избавиться. Мне кажется, помню, как избавиться от яда, но я не уверен, что это получится, учитывая, что идет дождь. Это наши, по-моему, легионеры, которые сюда послали. This must be part of the expedition Lieutenant Selenia was talking about. Not much we can do for these sad souls. But where are the others? We're not done yet. Далековато, конечно, идти на самом деле.
Тебе, по идее, ловкость нужна, даже смотреть не буду. Восприятие тоже можно, да. Дальше пока ничего тебе качать. Sound of the seven. Улей. Сейчас сделаю. Я не помню, что сейчас произошло. Знаете, о чем я думаю? А где мое заклинание? А, First aid. я понял, что это. Ну, типа, ему подойдет. Быстро он отбежал. Там дофига народу. Вообще, думаю, может закончить на сегодня. И в целом, тот маг, которого вставил, я брать с собой не стал, он на самом деле мне бы сейчас очень жутко пригодился. Maximum voltage on!
Фига их там. Missed! Please, assist me, friends! Да, давайте закончим сегодня. Так просто выйду и все. Потому что там сон сохранения был недавно. В принципе, дело пошло. Дело пошло. Да, и иногда придется все-таки, наверное, вот так подглядывать, типа, что надо было сделать, всякое такое. Да, в принципе, это было довольно очевидно, что надо было дом обыскать. Тот, который Эсмеральды. Если бы я начал его обыскивать, я бы уже, наверное, был. Не знаю, насчет ветчины бы нашел бы ветчину бы или бы нет. Что кнопочка есть. Но с другой стороны, посмотрим. Ладно, всем спасибо, всем до понедельника. Может быть, завтра ничего не будет. Скорее всего, ничего не будет. А если будет что-то внезапное и что типа Kingdom Hearts или Tiberium Wars, чем такое. Все, всем удачи.